Welcome sa DIP09.com. In this video ay tutuloy natin yung ating series about direct and inverse proportions. No? In this video, ang gagawin natin is magsusolve tayo ng another problem involving inverse proportions. The distance from city A to city B is 120 kilometers. Carlo drives from city A to city B at an average time of 3 hours. If he wants to reach city B in 2 hours, what should be his average driving speed? No? So, I think malinaw yung problem. Siguro, tignan muna natin yung given. We have, of course, the distance. Distance nung from city A to city B, that's 120 kilometers. No? Tapos, yung ating time no, is 3 hours. 3 hours. No? Tapos, yung isa naman, kung yung time niya ay 2 hours, no? Ano ang magiging speed niya, no? So, ang distance, syempre, ang distance ito 120 pa rin, di ba? Hindi naman nagbabago. So, constant yung ating distance. So, ang nagbabago dito is yung rate. Or yung ating speed. No? So, speed is equal to yung speed ng first set dito, no? Yung unang speed niya kasi 120 kilometers ay nakukuha niya ng 3 hours. So speed is the distance, no? Over time, di ba? 120 kilometers over 3 hours, no? So magiging speed equals 40 kilometers per hour, no? Gets nyo? By the way, saan nakuha yung formula na yan? Naalala nyo yung D equals RT natin? Yung R natin is rate, which is speed, no? So, dito, ang ginamit lang natin is S, no? Instead of R. So, since D equals speed times time, no? So, siguro, magsingit tayo dito, no? D equals speed times time. Therefore, S equals D over D. No? Ito na yung distance natin. Ito yung time natin. Okay, so kaya siya ng 40 kilometers per hour. Okay, there are several ways to solve this. No? Pwede natin i-solve using kunin na rin natin dito, or pwede rin natin i-solve yung using inverse proportion. No? So, ang quantity na i-compare natin dalawa, yung relationship ng time tsaka distance, di ba? So, yung una, yung time natin, 3 hours, naging from 3 to 2, di ba? Tapos ito, meron tayong 40 kilometers, yung kanyang, this is the time, this is in time in hours, and then the speed in kilometers per hour. Okay? So, maging 40. So, ano ang minultiply natin sa 3 para maging 2, no? 3 times something, no, is equal to 2. Ano yan? Obvious, di ba? 2/3. Kasi pwede mong 3x equals 2, therefore x equals 2/3, no? So, 3 times 2/3, 3 times 2/3, magka-cancel yan, magiging 2. So, meaning, para tayo makapunta dito, times 2/3 tayo. And next, so, since these are inverse proportion, mamaya sabihin ko bakit siya inverse. Anong ginagawa naman natin? Di ba, minumultiply natin nung pag n, minumultiply natin siya ng 1 over n. Pag nag-times n ka sa kabila, times 1 over n ka sa kabila. Meaning the reciprocal. So, what is the reciprocal of 2/3? That's 3 over 2. So, 40 times 3 over 2. 40 times 3 is 120 divided by 2 is 60. So, this is 60. Meaning, pag gusto ni Carlo na marating yung
yung CTB from CTA in 2 hours instead of 3, dapat magdadrive siya ng 60 kilometers per hour, no? So, S equals 60 kph. No, kilometers. Sige, parehoin na natin dito. Kilometers per hour. No? Obviously, kasi kung 2 hours siya, 60 times 2, 60 kilometers per hour. Sa isang oras, nakakatakbo siya ng 60 kilometers. Sa 2 oras, 120. Meaning, matatakbo niya itong distance na to. Now, siguro ang nagtataka kayo, paano natin nalaman na ito ay inverse proportion, no? Well, the key here is yung kanyang distance. Constant siya, di ba? Walang nagbabago. Ang pwede mo lang baguhin is yung time at saka yung time and the speed. Pero yung distance, consistent siya. No? Kaya siya naging inverse proportion. Meaning, pag D equals RT ka, no? Pag binultiply mo ng 3 yung RT, D equals 3R. Para maging RT pa rin siya, mamultiply mo to ng 1/3. Ininegate mo to, di ba? So, 3 times 1/3, D equals RT. Pero kasi ito naman talaga yung formula ng ating the formula for finding the distance given the rate and the time, no? So, pag D equals 4/3 R, pag minultiply mo yung R ng 4/3, dapat magti-3/4 D ka, no? So, reciprocal niya, no? Diba? Para maging DR equals RT sila. So, dito, ang hinahanap na may isa tayong quantity na constant, no? At yung dalawa, i-multiply, kaya natin siya masasabi na inverse proportions. Now, don't worry kung hindi nyo siya naintindihan, no? Kasi ito ay pahapyaw lamang tsaka yung first 2 videos natin. Yung susunod natin na video, ipapaintindi natin kung ano ba yung mga characteristics ng inverse proportion, no? And yung mga susunod na videos natin, i-compare natin ano ba yung pagkakaiba ng direct and inverse proportions. Okay, so maraming salamat. I hope meron kayo natutunan sa video na to. Gusto ko yung invite, no, sa ating website, yung DIP09.com, no? Wala yung aking dito. Okay, yung DIP09.com yun yung ating website, and nandyan yung nakastore yung ating mga videos na sunod-sunod, no? Of course, kung kayo nasa YouTube, pwede nyo rin puntahan yung ating YouTube channel, no? Dapat ay palagi kayong magpunta, no? And kung gusto nyo mag-subscribe, nandiyan yung subscribe button para every time na may bago tayong video ay may inform kayo. Okay? So, I hope parang natutunan sa video na to. See you in the next tutorial.